তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার কাছে যে বোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্যামসাং A20। তো বন্ধুরা, আজকে জাস্ট একটি বোর্ডই আছে। তো দেখুন, সব পার্টসগুলো আলাদা করে রাখা আছে, ডিসপ্লে, বোর্ড, ব্যাটারি। তো আমি আজকে ফুল অ্যাসেম্বলি করে দেখাবো কিভাবে একটি ভাঙা শুধু একটি বোর্ড থেকে একটি ফোন গোটা তৈরি হয়ে উঠবে। তো সেই জিনিসটি আপনারা দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন আমরা এখন একটি গোটা ফোন অ্যাসেম্বলিং করে আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি কিভাবে কি করব প্রসেস। প্রথমে আমি আমার পুরনো ভাঙা বোর্ড যেটি পড়েছিল ওখান থেকে
All I want